Chanti, can I open the PowerPoint? రవి ఇప్పుడు బాగానే ఉందన్నా, ఎందుకంటే నేను బ్యాక్ నాకు సపోర్ట్ ఉండాలి. బాగానే అనిపిస్తుందా? Oh yeah. పర్లేదా? ఇలా ఇలా కూర్చొని చదువుతా. Sure. అందరికి కనిపిస్తుందా ఇది? ఇలా కూర్చొని చదువుతాను. కనిపిస్తుంది. Is everybody able to see my PowerPoint? కనపడుతుంది చిన్న, కనపడుతుంది. Yes, Okay, Chanti. You can start now. Start చేయొచ్చు. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. The dynamics of a slide ఇది పక్క పోయిందండి. Yeah. Right. Okay. The dynamics of spiritual advancement. This is from Meher Baba Discourses, 7th edition, page 252. Voice బాగా సరిపోయిందా? అట్లదా? కొంచెం ముందుకు రావాలా? No, బాగా Go ahead. బాగా క్లియర్ గా ఉంది, మై చాలా బాగుంది. Just carry on. బాగుంది. Subjugation of the body for higher life. Number 1. Spiritual advancement begins when there is a radical change in the outlook of the worldly person. The worldly individual lives mostly for the body. For example, he lives to eat, but he does not eat to live. Subjugation of body for higher life. Number 2. He has not yet discovered any purpose clearly transcending body. So the body and its comforts become the center of all his pursuits. But when he discovers values in which the soul is predominant, the body is at once relegated to the background. Next, subjugation of the body for higher life. Number 3. The maintenance of the body then becomes for him merely instrumental for the realization of a higher purpose. His body, which had formerly been a hindrance to the true spiritual life, becomes an instrument for the release of higher life. At this stage, the person attends to his body needs with no special feeling of self-identification, like the driver of a car which fills it with fuel and water so that it may be kept going. Quest for the goal. Though he may be stirred by the pull of incomprehension and irresistible divine destiny, it may take a long time before he arrives at the mountain top of the truth realization, and the path is constantly strewn with pitfalls and slippery bits. Even if a person has succeeded in scaling great heights, the slightest mistake on his part might cost him to the very beginning again. The quest for the goal. Number 2. Therefore, the aspirant is never safe unless he has the advantage of the help and guidance of a perfect master.
who knows the ins and outs of the spiritual path and who cannot only safeguard the aspirant from a possible fall, but lead him to the goal of realization without unnecessary relapses. Obstacles to the advancement. The aspirant who attempts to reach the goal carries with him all the samskaras he has accumulated in the past, but the intensity of his spiritual longing there remains suspended, ineffective for the time being. Time and again, however, when there is a slackening of the spiritual effort, the samskaras, hitherto suspended from action, gather fresh strength, constitute formidable obstacles to the spiritual advancement of the aspirant. So, analogy of a river. The powerful current of a river carries with its great quantities of silt from the source and the banks. As long as the quantities are suspended in the water, they do not hinder the flow of the river, though they may slow it down. When the current becomes slower, then to this deposit in the river bed and form islands. చంటి కొంచెం ముందర రా చంటి. Huh? వీక్ అవుతుంది, నీ వాయిస్ వీక్ అవుతుంది. వీక్ అవుతుందా? ఇప్పుడు బాగుంది. యా, నేను ముందుకు వచ్చాను కొద్దిగా, నాకు బ్యాక్ రెస్ట్ కావాలని కొంచెం వెనక్కి. ఓకే సరే అయితే. కోసం వెనక్కి పెట్టుకున్నాను. ఓకే సరే. పర్లేదా? పర్లేదు. బాగా అనిపిస్తుందా? అనిపిస్తుంది, ఇప్పుడు బాగా అనిపిస్తుంది. ఓకే. ఎనాలజీ ఆఫ్ రివర్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎనాలజీ ఆఫ్ రివర్ నెంబర్ 2. ఏమన్నా సరిగ్గా వినపడకపోతే చెప్పండి, నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాను. This not only analogy of river number 2 is not only upset the current but often divert it. Or split into smaller. Ready for your walk? Audio off cases. These not only obstruct the current but often divert it or even split into smaller streams, and on the whole weakens the flow of mighty river. Or again, when the river is in flood, it sweeps away all the obstacles of trees, bushes and rubbish in its path. But when they accumulate to a certain degree, they can constitute a serious hindrance in the flow of the river. In the same way, the path of spiritual advancement is often blocked by the obstacles of its own creation, and these can be removed by the help of a master. Egoism must disappear. The help of the master is most effective when the aspirant surrenders his ego life in favor of unlimited life that the master represents. Complete self-surrender is most difficult to achieve, and yet
the most essential condition of spiritual advancement is the decreasing of egoism to its minimum. If the aspirant has great things to his credit that he has claimed as his own, as his ego fastens itself upon the achievements, and this constitutes a formidable hindrance to the life unlimited. The dilemma. It is therefore most necessary for the aspirant to keep free from the idea, I do this, I do that, I. Treading path like walking on edge of a sword. Treading the spiritual path. Treading the spiritual path, however, requires utmost and carefulness, since the path affords no halting places or room for expansion of the ego life. Constructing the new ego subservient to the master. Before beginning of anything, the aspirant thinks that it is not he who is doing it, but the master who is getting it done through him. After doing the task, he does not claim the results of an action or enjoy them, but becomes free of them by offering them to the master. By training his mind in the spirit, he succeeds in creating new ego, which though only provisional ego. This new ego is spiritually harmless, since it derives its life and being from the master who represents infinity. And when the time comes, it can be thrown away like a garment. Next, constructing new ego subservient to the master, number 2. There are 2 types of ego. One that can only add to the limitations of the soul, and the other helps it towards the construction of the new ego, entirely subservient to the master, is indispensable to the dynamics of spiritual advancement. The sudden transition to egoless life is impossible. The aspirant has been accustomed to divert just in life from his limited ego, and an immediate transition from the life egoistic action to that of egoless action is impossible on one's own and also not advisable. This is the reason why in most cases spiritual advancement has to be very gradual and often takes several lives. When the ego, entirely subservient to the master, it is not only spiritually harmless and indispensable and directly contributory to the spiritual advancement of the aspirant, because it brings him closer to the master through the life of selfless service and love. Need for recurring contact with the master. The aspirant who enlists in the service of the master may be compared to a broom with which the master sweeps the world clean of its impurities. The broom is bound to accumulate the dirt of the world, and unless cleaned again and again and given a new tone, it becomes less efficient in the course of time.
Only through the spiritual intervention of the master can such spiritual disorders be cured. Need for recurring contact with master. Number 2. The recurring contact with the master is most necessary throughout the process of spiritual advancement. The master helps the aspirant in his own invincible ways, which have no parallel in the ways of the world. If the aspirant is to be the recipient of this help, he must make a real effort to surrender himself to the divine will of the master. Jai Baba. God is Avatar Mein Baba ki Jai. God alone is real, nothing matters except your love for God. Okay, this is my Avatar Mein Baba ki Jai. వినిపించిందా బాగా? వినపడింది నాన్న, బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఈయన బాగా క్లియర్ గా ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. జై బాబా. వెరీ గుడ్ చంటి, బాగుంది. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ది కామెంట్స్. విల్ గో ర్యాండమ్. ఓకే, సరే, where shall we start? Praveen, you want to start? Bound my Chantimai was very slow, neat explain this. I don't have much of a question, but a spiritual advancement anta very self-explanatory. Kind of question ఏంటంటే నాకు, it's like, what is the advantage of the sanskaras and the master intervention of the master? Intervention of the master ante, is it always if you get in touch with Baba, or Baba gurinchi telinollu వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? Those are the questions that came to my mind anamata. So what is in clear ga, what is that intervention of the master anedi నాకు అర్థం కాల. Like how does the master intervene? And sometimes I hear stories that people came in touch with Baba accidentally. So how about if the aspirant is a Christian and he came in touch with Jesus, right? Is that also intervention of the master? And ఇప్పుడు కొంతమంది atheists ఉంటారు. Okay. The atheism is also a concept in my mind of believing in some higher thing. The higher thing is what we call as God, but they don't call it God. They call it something else. But higher power anedi, they're all believing. But if in case of an atheist, then what is that intervention of the master? It's all Baba's creation, kada. So I just was not sure exactly what that intervention means. Jai Baba. Okay. For us, we have our చంటి వినిపించట్లే చంటి. ఏంటట? ఇప్పుడు చెప్పు, ఇప్పుడు మాట్లాడు. చెప్పనా? Luckily, మన family, we have most of us have come into the fold of Baba, and we have the guidance. And we take him as our master or our God, and he guides us. For others, there were some perfect masters in the past, but nowadays we don't know who are the perfect masters. But what I feel personally, you asked about the Christian following this spiritual path. The guidance he must take from the Holy Bible. And
in the same way, the non-Baba lovers also, they can take the guidance of Gita, and also they can worship a God of their choice. The thing, second question you have asked, how does a perfect master, master ante avatar avachchu, perfect master avachchu, how does he clear us of all our sanskaras which we have accumulated? That is, he has got the divine power. At once he can directly take you to the God realization, or he can help you in his own divine way, invincible ways. He can guide you for ultimate of life's goal of God realization. Okay, Praveen, anything? Have I? Let's see what other Yeah. people have to say. If anybody else wants to answer this. Okay. Pawan, Geeta. Chapana, Jai Baba. Jai Baba. Praveen, that faith, 100% faith, because we are Baba lovers, Baba and Chaptano. Some people may be chant Krishna, Rama, with 100% faith. When they believe that perfect master, whatever God they believe, definitely they will get the response. Okay, that is the number one. Non-Baba lovers and ignorance ikkada. కొంతమంది ఎవడు చంపేవాడు హత్యలు చేసేవాడు ఉంటాడు, మర్డరర్. He doesn't believe in God, otherwise he won't have around the actions he won't take. So what Baba says, I am sleeping in your heart. If you wake me up, I will listen to your మీ యొక్క అడ్జస్ట్. మన మోస్ట్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్ విల్ కాల్ హిమ్. Then immediately he'll come to respond and we get the help. Okay. సో తక్కిన వాళ్ళకి లేదా అంటే హౌ అవర్ కనెక్షన్, వైఫై కనెక్షన్ ఎప్పుడు చెప్తుంటాం కదా, మన వైఫై కనెక్షన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు వి గెట్ ఇమీడియట్ హెల్ప్. వాడికి వీక్ గా ఉండి వైర్లు తెగిపోతే నో హీ వోంట్. ఈస్ డూయింగ్ హిజ్ ఓన్ వే, హిజ్ సిన్స్ అండ్ బ్యాడ్ వే ఆఫ్ లీడింగ్ హిజ్ లైఫ్, all these things, God won't help him. Whatever his samskaras will come as a hurdle. Another thing, Chanti my చెప్పినప్పుడు సంస్కారాస్ కొన్ని ఈ చాప్టర్ లో బ్యూటిఫుల్ చాప్టర్, ఎవ్రీ చాప్టర్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. దిస్ వన్ థిన్ అవుతుంటాయి. యాజ్ వీఆర్ రిమెంబరింగ్ గాడ్, అవర్ సంస్కారాస్ విల్ బికమ్ థిన్, నీరసపడిపోతాయి. ఓకే, వెన్ వీఆర్ రిమెంబరెన్స్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్. ఇప్పుడు చంటిమై పడిపోయినప్పుడు ఐ ఆస్కింగ్ వన్ క్వశ్చన్, చంటి డిడ్ యూ రిమెంబర్ బాబా? నేను పడిపోయినప్పుడు రిమెంబర్ చేసుకోలేదు, తర్వాత చేసుకున్నాను అన్నారు. బికాజ్ హీ వాజ్ రిమెంబరింగ్ ఆల్ దట్ టైమ్, బై డిఫాల్ట్ ఇన్ ద బాడీలో ట్యూన్ అయిపోయి ఉంటుంది. పడిపోయినప్పుడు వచ్చేసి ఉంటుంది ఓ బాబా అనేది. ఇప్పుడు కిరణ్ ఆపరేషన్ అవగానే సెడేషన్ లో ఉన్నాడు, పవన్ వీడియో తీసే పంపించాడు, ఓ బాబా ఓ బాబా అని మూలుగుతున్నాడు అన్నోయింగ్లీ. అది మన రిమెంబరెన్స్ వలన బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది మన బాడీలో, బాగా ఊరిపోయింది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ వాట్, బికాజ్ వీఆర్ కనెక్టెడ్ క్లోజ్లీ. ఇప్పుడు పక్కన శ్యామల ఆంటీ, క్రైస్ట్ ఎన్నో మిరకిల్స్ చెప్తూ ఉంటుంది. Their own God, they have their own miracles because of the power of the real God, not middle lo unde vallu kaadu, real perfect masters. When we hold the feet of the God, we get the response and help in time. Jai Baba. Jai Baba. Geeta, thanks for keeping it within 5 minutes. Let's follow the 5-minute rule. Okay, answer should be within 5 minutes, not Ravi, not if more than 25 minutes. 1 minute please listen to me also. Suppose if I am giving more clarification, if the person who asked is getting more clarity వచ్చినప్పుడు we are getting benefit. Time and cut చేసేస్తే సగంలో చెప్తున్నప్పుడు you are not getting benefit.
ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా bold నీది. and హాస్యాలు చేశారు. No, please. I want to talk to you about this for a long time. If some beneficial points చెప్పినప్పుడు don't cut it. 5 minutes నేను వచ్చినప్పుడు వచ్చేస్తావు హీరోలాగా 5 minutes అని. నీ గురించి భయం నాకు more than Baba. Please follow this rule yourself. Don't think you are the leader. బాబా నన్ను ఇన్ఛార్జ్ పెట్టాడు కదా. Stop. Please listen to me. The time is mine. I want to talk since 7 months. Today, Baba made me to tell this point. తను ఎప్పుడు అంటే అత్త మాకు వినాలనిపిస్తుంది మీరు చెప్తుంటే అని. ఇంకా భార్గవి చెప్పింది నువ్వు వచ్చేస్తావు మాట్లాడేటప్పుడు. నేను ఐ ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ మీటింగ్. ఇది చెప్దాము దీని మీద ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తే అని నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను నోట్స్. ఎందుకు చేసుకుంటానంటే చిల్డ్రన్ దే డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు రీడ్. అట్లీస్ట్ దే లిసన్ సమ్ బాబా వాట్ బాబా సెడ్ త్రూ దీస్ మీటింగ్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ బెనిఫిషియల్ టు ఆల్ ద చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు సిద్ధుగాడి చదివి ఉండకపోవచ్చు, వినడం వల్ల కొన్ని ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ వింటున్నాడు సంబడి ప్రవీణ్. కాబట్టి 5 minutes అని హీరో లాగా ముందు రాకు. నీకు నమస్కారం. జై బాబా. యాక్చువల్గా ఐ వాంట్ టు గివ్ టు పవన్ యాజ్ ది మోడరేటర్. పవన్ రాలేదు కాబట్టి ఇట్స్ లాంగ్ టైమ్ సిన్స్ పవన్ హ్యాస్ గోన్. పవన్ వచ్చాడు. నువ్వు కరెక్ట్ గానే చేయక నేను వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు నన్ను ఆపుతుంటావు. అందుకో నీకు చెప్తున్నా. మానేశాను కదా, చాలా రోజుల క్రితం మానేశాను. ఒకసారి చాలా నేను ఓపెన్ గా మనవాళ్ళు కాబట్టి విను. నాకు ఒకసారి నవీన్ మోడరేటర్ గా పెట్టి మీ ఇద్దరు కలిపి నన్ను చాలా హ్యూమిలియేట్ చేసేసారు. కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేచ్చా. మన పిల్లలు కదా, మన తమ్ముడు కదా, మన అన్న కొడుకు కదా అనుకున్నాను ఆ పర్టికులర్ డే. నేను ఆగస్టులోనో ఎప్పుడు సెప్టెంబర్లో. సో బాబా నీ లిటరేచర్ వెన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ హౌ మచ్ ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ మై డే టు డే లైఫ్. ఐ క్వశ్చన్ మై సెల్ఫ్. కాబట్టి ఇది నీకు ఒక పాయింట్ రవి. చిన్నప్పటి నుంచే తమాషా నన్ను అరవడం గిరవడం ఐ డోంట్ కేర్ ఇట్. బట్ ఎస్పెషలీ వెన్ ఐ ప్రిపేర్ అండ్ టెల్లింగ్ టు సంబడి to give them some extra knowledge to the children out of good intent, not that I want to show my knowledge to them. Jai Baba. That is why I stopped moderating. I don't know if anybody noticed or not. Today, no, you have to moderate. You have to moderate. Ee point teesko. You have to correct this point. Oh, okay, that's it. All right, అయిపోయిందా? నీ టాక్ అయిపోయిందా? I'm not obstructing. You can talk as long as you want. Okay. Okay, anybody else, please? Who wants to talk next? Hi. Okay, somebody needs to mute it. Somebody needs to mute. Okay. Anuja, you want to talk? పెద్దనాన్న మాట్లాడండి. ఓకే, ఎవరో మ్యూట్ చేయాలా? చాలా నాయిస్ గా ఉంది. బాయ్ చెప్పాయి. నేను బాబాస్ మెసేజ్ ఈ విజయవాడ గ్రూప్ పంపిద్దామని ఎప్పుడు రాసుకున్నాను అనమాట. అది ఇప్పుడు అది చదువుదాం అని చెప్పేసి చిన్న స్మాల్. బాబాస్ మెసేజెస్ focuses on the afflictions of the mind like anger, greed, desire, hatred, etc., and causes for them and the solutions for eliminating them. Anger and greed are caused by desire. If we create desire, its fulfillment leads to greed, craving. But if the same desire is obstructed, it results in the outburst of fury. Now, if you do not desire, there is no scope for anger or greed. So, let us try and find out how we can eliminate desire. How many kinds of desires are there? Predominantly 5 kinds. The desires to taste, to smell, to see, to touch, and to hear. God has given us 5 senses and we see. The whole world is a subject of our senses. But how dangerous are these desires? When the deer, elephant, moth, fish, and honeybee meet their destruction while enslaved by one of the senses, what to say of humans who is slave to all the 5?
The deed loves sweet and melodious sound. The hunter starts the melody. The deed is enhanced to it and is short. The fish was trapped by its desire for taste. The elephant desired to touch of the female elephant. The hunter placed the female elephant in a trap, and the male elephant was fascinated to its death. The bee was attracted by the aroma. It sat on the lotus, and in the evening, as the lotus was closing, its attachment prevented it from flying away until it got trapped in the flower. An elephant came by, broke the lotus, ate it, and the bee met its death. The insect was attracted by sight of the fire and got burned to death. These creatures dying because of desire of one of their senses. What will happen to those humans who indulge in the gratification of all their five senses? This is desire. If some fortunate soul gives up desire, Baba says that person becomes like God. When all desires clinging to the heart fall off, the mortal becomes immortal and have attains the real self, that is God. Jai Baba. ఇది ఒక మెసేజ్ ఎప్పుడో దీంట్లో రాద్దామని చూసి అందరూ వచ్చి ఇప్పుడు చెప్తే Hey, Baba Bhai, a very valuable point you are bringing up. Very good, very good. Super. Okay. Tanuja, మాట్లాడమ్మా. బాగుంది నాన్న, మీకు బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు, బాగా ప్రజెంట్ చేశారు, వెరీ నైస్. అండ్ ఈ టాపిక్ నేను 2 times చదివాను, జస్ట్ ఈ 1 hour బిఫోర్ ఈ మన మీట్ స్టార్ట్ అవ్వక 1 hour ముందు. దాంట్లో నాకు బాగా ఇదిగా అనిపించింది ఏంటంటే, అంటే the constant inward contact with the master that it secures makes him particularly amenable to the special help the master alone can give. The constant inward contact with the master is what is most important for all of us. A constant remembrance kani, so trying to do what Baba says or Baba's wish is what is very important. That's what I want to say. Jai Baba. Jai Baba Tanu, very good point. Anybody else wants to respond to the Praveen's question? Praveen's question ఏమిటంటే, మెహర్ బాబా గారు మనం గైడెన్స్ చేసి అవుతారు, బట్ ఎనీబే ఫాలో రిచువల్స్ కాకుండా మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇన్ క్రిస్టియన్స్ అవనే, మహమ్మడన్స్ అవనే, ఆర్ మన హిందూస్ అయినా కూడాను, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ది రిచువల్స్. ఎక్కడికైనా వెళ్ళామంటే బిజినెస్ లవ్, నాట్ రియల్ డివైన్ లవ్. ఇప్పుడు సాధారణంగా ఎక్కడికైనా ఎగ్జామినేషన్స్కి వెళ్తుంటే దేవుడికి ఒక కొబ్బరికైనా 2 అరటిపళ్ళు కొట్టేసి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. లేకపోతే బాధ జబ్బు కలిగిందంటే దేవుడికి ఒక కొబ్బరికాయ ఏదో కొట్టేసి, అది అంటే బిజినెస్ లవ్ అంటారు. ఆ విధంగా అనుకుంటారు అనమాట. రియల్ గా ఏంటంటే బాబా గారు హౌ టు లవ్ గాడ్ ఇవన్నీ చెప్పారే కొన్ని మెసేజెస్, అవన్నీ ఫాలో అవుతున్నట్టయితే దే విల్ బికమ్, ఎవరిని ఫాలో అయినా దే కెన్ బికమ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. ఇప్పుడు మదర్ తెరిసా క్రైస్ట్ ఇచ్చేస్తుంటుంది. అబ్దుల్ కలాం ఉన్నాడు, ముస్లిం అయినా కూడా, బట్ కొన్ని బాబా గారి టీచింగ్స్ ఫాలో అవుతుంది. అంచేత ఐ థింక్ ద అడ్వాన్స్డ్ సోర్స్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. Good point by Jai Baba. Anybody else wants to respond to the good question that Praveen brought up? Okay, I'll come in with a small point of mine. It's not to hurt anybody's feelings intentionally or unintentionally, but God actually
I feel, is a spiritual journey of its one soul. But we tend to keep looking at God in the materialistic things, what our senses see around us. And the veil of ego, what we have. ప్రసన్న Man కొంచెం has దగ్గరగా been మాట్లాడబా, using it for కొంచెం his own వాయిస్ selfish gain. ఇదవుతుంది, క్వివర్ అవుతుంది. Okay, Mai. We humans, with our limited knowledge, and we tend to use all that, use the name of God for our own selfish gains and things. And we start off in rituals and religions, and all these things have come up, all this history. But actually, the purpose is totally different. Finding God is within our one's own self, and we tend to attribute, we tend to seek what God has created for the very purpose of each and every creation of His, which is actually beyond one's comprehension. With this limited knowledge, I think is beyond all the comprehension of this limited human mind. It is only when that as Baba said, the ego of, the Maya of ego, this veil that goes, one will experience that reality. That is like, first and foremost step is trying to get rid of this desires. But it is all subjective. Everybody goes through his own respective experiences, and I don't think one can judge the other's path. Every individual, has his own subjective thinking, subjective environment, the place where he has grown, and the influences around him, and all that contributes to his development of that personality. And I think that one should, with this past karma, or his doings, the way he has been brought up, he should seek God within himself. It is only when you seek God himself inward, I think that's the real thing one should try. Then one would find God. That always reminds me of that story of finding the butter in that. Everybody knows that there is butter in the milk, but unless and until you go through that experience to the process, one will not experience or find God. That really has stuck to me, and we tend to keep on discussing about other things. And the second thing, what Praveen was put a point, is a very valid point, and it is not only Baba is thing. The reality is one. Whether it is Baba, Christ, we're just giving it. The reality is only one. Only one power exists, which we have all come from. We are just giving, this is our limited knowledge, we are giving it names, we are calling it names. So I feel our internal journey, the search for God, should be internal and should be personal and subjective. Well, sharing experiences and thoughts will certainly help others also, realize certain. That's what all these discussions certainly has helped me in the way of my thinking process. Even a bit of a change can take take us make a lot of difference. You do not know. Supposing, like what Praveen says, how God comes and helps. You are stuck in a problem. One friend of yours comes and just simplifies it in 2 minutes.
which you have been brooding over for a long time. That's how the guru helps you, guide you, or give you that path. He will put your path right in and take off all the obstacles. I think that's what I feel. The internal journey is more important to seek God than the worldly things in and around us that which are influencing. That's what I feel. Jai Baba. Very good point,